こんにちは、皆さん。今日、私たちは日本語を勉強しています。質問があれば聞いてください。Hello everyone, today we're studying Japanese. If you have any questions, then feel free to ask. We're continuing with Anki. 心 彼は something な心を持っている。I think it was like Sunao. Sunao? So 彼は素直な心を持っている。心。彼は素直な心を持っている。素直。Okay. 彼は素直な心を持っている。素直。It means something like honest. 素直。That's right. The first kanji was like one's nature, and the second one was straight, ordinary, common. Oh, let's see, what else? Value, worth, merit. So, okay, sunao. Valuable nature, I guess. Sunao. 彼は素直な心を持っている。覚える。毎日漢字を覚えます。覚える、毎日漢字を覚えます。毎日漢字を覚えます。覚えます。漢字。毎日。別。That's right. 別に好きじゃありません。別に好きじゃありません。So, see, 好きじゃありません is I don't like it, but this is 別に好きじゃありません。別に is used for describing distinction, so I don't distinctly like it, which means you could like it a little bit. So, in other words, I don't particularly like it. So, 別に好きじゃありません。好き okay, 別。必要 let's see, これは19に必要な本です。19必要本。必要。これは授業に必要な本です。Oh, it's 行 not 行。これは授業に必要な本です。必要、授業、本。
これは授業に必要な本です。これは授業に必要な本です。選ぶ、選ぶ。プレゼントを選ぶのはとても楽しいです。選ぶ、プレゼントを選ぶのはとても楽しいです。選ぶ。プレゼントを選ぶのはとても楽しいです。プレゼントを選ぶのはとても楽しいです。プレゼントを選ぶのはとても楽しいです。プレゼントを選ぶのはとても楽しいです。プレゼントを選ぶのはとても楽しいです。プレゼントを選ぶのはとても楽しいです。プレゼントを選ぶのはとても楽しいです。楽しい、選ぶ、プレゼント。彼はとても something が豊かですね。huge。彼はとても huge が豊かですね。豊か huge 彼。表情。彼はとても表情が豊かですね。表情。表情。表情。彼はとても表情が豊かですね。豊か表情。See, this Joe has something to do. Joe has something to do with emotional state, and Hyo has something to do with surface, aka facial expressions. Hyo Joe. 彼はとても表情が豊かです。家族。家族がテレビを見た。家族。家族がテレビを見た。家族。家族がテレビを見た。見たテレビ。家族。家族テレビ見た。家族。必要。これは授業。これは授業に必要な本です。これは授業に必要な本です。必要。これは授業に必要な本です。これは授業に必要な本です。必要本、授業。彼はとても表情が豊かです。豊かとても彼。表情。表情。彼はとても表情が豊かですね。表情。彼はとても表情が豊かですね。夏は30度 something の日が何日もあります。以上。夏は30度以上の日が何日もあります。以上。以上。以上。以上。See, and this kanji means not less than, so in other words, more than. So equal to
equal to and above, or not less than. Konnichiwa, Huge 5832. Genki desu ka? Natsu wa 30 度. Natsu wa 30 度以上の日が何日もあります. There were several days in summer that were 30 degrees Celsius or more. See, Ijo is a noun. So natsu wa 30度以上の日が何日もあります. Nichi. Oh, that's right. I remember that now. See, when you say non-Nichi, you're saying how many days. But when you add a mo to it, you're saying many days. That's right, that thing where you put non with a counter word to make the question word asking for that. Like nanko is how many of things that are counted with a clo counter. Ijo. Ijo. 以上。少し疲れました。So, 疲れました少し or 疲れる少し疲れました。少し疲れました少し遠くに彼女の something が見えた。Oh, Su something ka. Sunaka? That was supposed to be the kanji for figure. Toku ni kanojo no sunaka ga mieta. 姿、遠くに彼女の姿が見えた。姿、遠くに彼女の姿が見えた。遠くに彼女の姿が見えた。姿、彼女、遠くに彼女の姿が見えた。遠くに彼女の姿
が見えた。彼はとても表情が豊かですね。彼はとても表情が豊か。彼はとても表情が豊かですね。彼はとても表情が豊かですね。表情。彼はとても表情が豊かですね。彼はとても表情が豊かですね。豊か、表情、彼。以上、夏は30度以上の日が何日もあります。以上。夏は30度以上の日が何日もあります。以上、以上。以上。以上。夏は30度以上の日が何日もあります。夏は30度以上の日が何日もあります。何日も日以上度30夏。Shy. Uh, let's see, was it Shiai or... Oh, I think it was Shiai. Shiai no something wa dare desu ka? Something te, no, this ends with te. 相手。試合の相手は誰ですか？ Oh, aite. Aite. Shiai no aite wa dare desu ka? Dare, aite, shiai. Aite. 試合の相手は誰ですか？ Shiai no aite wa dare desu ka? Aite, shiai. So what does that kanji mean? Together mutually? And then testing. So I testing with meeting is aka a game. And together hands is like opponent or partner. So Shiai no aite wa dare desu ka? 遠くに彼女のokay. 遠くに彼女の姿が見えた。姿。遠くに彼女の姿が見えた。Oh,姿。姿。姿。
遠くに彼女の姿が見えた。遠くに彼女の姿が見えた。見えた姿彼女遠く。遠くに彼女の姿が見えた。遠くに彼女の姿が見えた。じゃあ、それをください。じゃ、じゃあ、それをください。じゃあ、それをください。ください、それ、じゃあ。私、思い出す。Let's see, that's big, and then let's see, I would kanji using cut type words. So something something o omoi dashimashite. 思い出す。大切な用事を思い出しました。So omu is to think, and then dasu is to take out. So when you're thinking while taking out, you're recalling, which makes sense. Okay, omoi dasu. And this is from the transitive version of the word because something else has to be taking it out of the memory. So recollect, recall. So omoi dasu. 大切な用事を思い出しました。I just remembered an important thing I have to do. 大切大切 important, significant, serious, crucial, careful. こんにちは、Dragon Lord Lotus. 元気ですか? Let's see, Dragon Lord Lotus は、こんにちは、どうですか? と言いました。Or Dragon Lord Lotus said. So, okay. I'm doing well, thank you for asking. 大切 So what part of big cut makes important? I know big and important go hand in hand, but why cut? Key the end finish, bound limit, only just. I guess you could think of it as the big things left after you cut the unimportant stuff out of your life. So the big cut, or in other words, the important stuff. Since this kanji tends to be used in a lot of cut type words, like a kiru, to cut. So daisetsu and then yoji. Oh yeah, those are like tasks, that's right, yoji. Yeah, I know G comes from koto, which is things, non-physical things, and Jo comes from business, task, errands, engagements. So use, purpose. So
So, 大切な用事 important thing. So, 大切な用事を思い出しました。大切な用事を思い出しました。I just remembered an important thing I had to do. I wonder what has the gist in that. It sounds like more would be like, I remembered an important thing I have to do.試合の相手は誰ですか？相手、試合の相手は誰ですか？試合の相手は誰ですか？相手、試合。姿。遠くに彼女の姿が見えた。姿、遠くに彼女の姿が見えた。To be seen, to be visible. Okay. 遠くに彼女の姿が見えた。something 蹴る。I think there was a 親友の言葉にひどい。Okay. 親友の言葉にひどいショックを親友の言葉受ける。親友の言葉にひどいショックを受けた。受ける to receive, okay. 親友の言葉にひどいショックを受けた。ひどい言葉、親友、受ける。親友の言葉にひどいショックを受けた。受ける。Okay. 親友の言葉にひどいショックを受けた。思い出す。大切な用事を思い出しました。思い出す。大切な用事を思い出しました。思い出す。大切な用事を思い出しました。大切な用事を思い出しました。大切な用事を思い出しました。大切な用事を思い出しました。思い出しました。用事、大切。宇宙人はsomething すると思いますか？ I know this had something to do with existing. 宇宙人は something すると思いますか？存在。宇宙人は存在すると思いますか？存在。宇宙人は存在すると思いますか？宇宙人は存在すると思いますか？宇宙人は存在すると思いますか？存在。宇宙人。国。
どこの国が好きで、どこの国、どこの国が好きですか？国、どこの国が好きですか？国、どこの国が好きですか？好き、国、どこ。See, 親友の言葉に、受ける、that's right. So, 受ける。親友の言葉に、ひどいショックを受けた。受ける。親友の言葉にひどいショックを受けた。受ける。親友の言葉にひどいショックを受けた。親友の言葉にひどいショックを受けた。受けた。ひどい言葉。親友。親友の言葉にひどいショックを受けた。聞こえる。Something no heta. Let's see. I don't know if this means something like next. So it was not yoku. Something no heta kara terebi no oto ga kikoeru. Something no heta kara terebi no oto ga kikoeru. "聞こえる。隣の部屋からテレビの音が聞こえる。What do you mean by that? Hugh, what do you mean by that? Oh, no, that wouldn't activate an auto ban. I have a block list I pulled off the internet somewhere, though there were sometimes words on it that shouldn't be on it, because it was a rather aggressive block list. If you said something that's not a problem, but it got blocked, and you're sure it shouldn't be a problem, then just tell me and I'll figure out what word I need to remove off the block list. Yeah, all it does is just hides the message if it's words on the block list. It doesn't actually ban accounts.
So if you send a message that should not have been blocked, try to describe what word you think was blocked, and I'll see if I can remove it from the block list. So I've been constantly finding words that should not have been on that block list. So, tonari. 隣の部屋からテレビの音が聞こえる。隣の部屋からテレビの音が聞こえる。聞こえる音、部屋、隣。Let's see. Tonari verse. Here you go. That's what I want to look at. Differentiating tonari, yoko, soba, and chikaku. So, tonari and yoko means next, beside. Soba and chikaku is around, near. Yeah, so the meaning are the same when you want to say something is literally physically next to something. You want to use tonari and yoku. If something is within a area around or nearby, you use soba or chikaku. Now, chikaku is just near. It doesn't have any directionality to it. Let's see, tonari. Tonari means neighboring to each other, next to. In most cases, people use this word to explain that building A is next to building B. This means that A and B are next to each other, and you will not find any other building in between them. But it's also commonly used to describe someone who lives next to you, seat next to you, or work in that building next to you. Sometimes the other people might not be physically next to you, and you can still use it to describe that person, as in this example. Ano kawaii kanojo wa dare desu ka? See, who's that cute girl? Tonari no Yumi-chan desu. Tonari no Yumi-chan. Okay, she is Yumi, my neighbor. Now, when you want to use tonari, make sure the item you're comparing to each other are within the same type of category. For example, buildings with buildings, stations with stations, living things with living things. It's not natural to use tonari for an example to say that someone is next to a bottle. Although tonari means next to, the concept is more towards next to, within a line or row. So you could say a station neighboring to a station neighboring to station X, a city neighboring to city Y with tonari, and that is why the rules to use the same category is important. Yoko. This is the word that means that an object is located on the sideways direction of another object, unlike tonari, which requires the same type of categories. The object you're describing with yoko doesn't have to be the same type, size, category, as long as the object is located in either left or right direction of something horizontally. And if in tonari, if A is next to B, then there would be no things in the same category in the middle of them, but in yoko there might be. Soba. Okay, this means nearby. To say that something is physically located around something. So the important point here is distance. It is usually interchangeable with chikaku. This word is more commonly used in soba, especially when you ask for something nearby the location, as in, is there a station, police office, or convenience market nearby? See, chikaku versus chikai.
As you might have noticed, chikaku comes from chikai, which means close or near, and they're not interchangeable. Chikaku is adverbial noun, while chikai is an I adjective. Okay, yeah. Let's see. So, examples. Watashi no gakkou wa koko kara chikai. My school is near here. Watashi no gakkou wa koko no chikaku ni arimasu. My school is located nearby. And yet, in this case, yeah, they were just saying. First being like an A is B sentence, my school is near. The second is an A does B. Basically, the school exists nearby. My school exists nearby. Hence, why you need adverbial form, because you're modifying the verb to exist. Arimasu. Okay, so tonaris for objects of the same category, which is why you can have some distance between them if there isn't any other object of the same category between them. Yoko is for things that are actually near. And then soba and chikaku are for things that are just nearby, not in any particular directions. So, and kikoeru should be to be heard. Yes, to be heard, to be audible. So, 隣の部屋からテレビの音が聞こえる。隣の部屋からテレビの音が聞こえる。隣の部屋からテレビの音が聞こえる。隣。存在。宇宙人は存在すると思いますか？存在、宇宙人は存在すると思いますか？存在。宇宙人は存在すると思いますか？存在。宇宙人。思い出す。大切な用事を思い出しました。思い出しました。Okay. 大切な用事を思い出しました。思い出す。大切な用事を思い出しました。思い出す。思い出す。思い出す。思い出す。So, 大切な用事を思い出しました。大切な用事を思い出しました。大切な用事を思い出しました。Let's see. 進む。前に進んでください。進む。前に進んでください。前に進んでください。進んで前ください。
進む、左、そこそこを左に、そこを左に曲がってください。左。そこを左に曲がってください。曲がって、左、そこを左に曲がってください。聞こえる。隣の部屋からテレビの音が聞こえる。隣の部屋からテレビの音が聞こえる。音、隣、部屋、テレビ。聞こえる。隣の部屋からテレビの音が聞こえる。隣の部屋からテレビの音が聞こえる。音、部屋、隣。入れる。彼はか、は、私、彼はカバンに手 something を入れた。入れる。彼はカバンに手帳を入れた。入れる。Yeah, 入れる is the transitive version or the acting the acting version of 入る. 入る is the intransitive or self-acting. 入れる is the other acting version of it. And remember that most self-acting words are intransitive and most other acting words are transitive. There's just like some one or two words that are classified in a strange way. Let's see. 彼はカバンに手帳を入れた。手帳。Okay. 手帳。So, oh, that's right. Tegami is letter, and kami is paper. So techo would be something else that's paper that you write in. So techo or notebook. So 彼はカバンに手帳を入れた。カバン bag. カバン bag, satchel, briefcase, basket. So 彼はカバンに手帳を入れた。He put the notebook in his bag. 彼はカバンに手帳を入れた。彼はカバンに手帳を入れた。はい。父。私は父が大好きです。父。私は父が大好きです。父。私は父が大好きです。大好き。父。私。
Mada. Mada, something wa Mada. Oh, that's right. I think this is Owaru. So owatemasen. Oh, I think this was the kanji for conference. Something wa mada owatemasen. Owate mada. まだ、宿題はまだ終わっていません。Oh no, it's homework, okay. See, mata is again. Mata is still. As in still haven't. Oh, that's right. Made is until. That's right. Made. Mara. So Mara. Shukudai. Shukudai wa Mara owate imasen. That's right. And that's right. Mondai was, I think Mondai was problems. Mondai. See, this is sitcom questions, and then Shitsu Mon. Mondai first. Shitsu Mon. Shitsu Mon question. See, okay, Mondai is problem. Shitsumon is question. So, Mara yet. Okay, so Shukudai's homework. I think that's like lodging questions or something like that. Let's see, Shukudai. Shukudai wa Mara owatte imasen. 宿題はまだ終わっていません。Shukudai wa Mara owatte imasen. Owatte, Shukudai. Ireru. 彼はカバンに手帳を入れた。彼はカバンに手帳を入れた。入れる。彼はカバンに手帳を入れた。入れる。彼はカバンに手帳を入れた。入れた手帳。カバン。彼。
Hidari means, migi. Migi no poketo ni hankachi ga haitte imasu. 右のポケットにハンカチが入っています。右のポケットにハンカチが入っています。右のポケットにハンカチが入っています。右のポケットにハンカチが入っています。死ぬ。犬が病気で死にました。犬が病気で死にました。Why is dead there? 死ぬ、犬が病気で死にました。犬が病気で死にました。Oh, that's right. Sickness. Okay, that's right. It's the reason for it. That's right. 犬が病気で死にました。Our dog died to sickness. 死ぬ。犬が病気で死にました。病気。間。something の間から月が出た。Oh, 雲。That's right, 雲。雲の間から月が出た。間、雲の間から月が出た。雲の間から月が出た。出た、月、間、雲。雲の間から月が出た。雲の間から月が出た。出た、月、間、雲。その子は日本語がわからない。その子は日本語がわからない。その子は日本語がわからない。その子は日本語がわからない。わからない。日本語、See, I know this means something about closing. Let's see, 次の駅で、右のドアが、let's see, 次の駅で、右のドアが、閉きます。that would be no, しない、開く。次の駅で右のドアが開きます。Oh, this is aku. It's not closed, it's open, okay. And the kanji is very similar, with the only difference being this guy in here. And this should be the transitive version of it.
I mean, intransitive version, aku. Oh no, this is the transitive. Okay. So then ake akeru would be the intran. Wait, akeru is transitive. I thought one was trans. See, it says akeru is transitive, and aku. Oh, it's okay. Yeah, I was right. Okay, aku is intransitive. It says it can also be transitive, but I think that might be a mistake or something I don't understand. So, yeah, aku and or akeru for the transitive version of it, and then hiraku intransitive, and then hirakeru for the transitive version. So aku open. What was closed? That what I was gonna get confused with. Closed was. Oh, okay, I was right. Shimaru. And that's intransitive. Shimaru. Konnichiwa, Raiders. Genki desu ka? Saku saku pai arigatou gozaimasu. Yeah, watashi wa genki desu. Great. Sugi no eki de migi no doa ga akimasu. So akimasu. Migi, okay. Eki and ski. Ski. Sugi. Ski. 次の駅で右のドアが開きます。 Sugi, yeah. I remember when I was in Japan and like for some reason when actually trying to like use your Japanese out in the wild when I was in Tokyo, it's like so much harder than when studying. I don't know. It was like kind of silly how much different it felt at first. But like there was like someone who was riding a bike and they just had their backpack open and I was trying to remember the word for open at the time. Luckily I eventually remembered it. I don't know if I actually used the correct transitive versus intransitive, but I pointed them out. Hey, you left your backpack open. Tsugi no eki de migi no doa ga akimasu. Or aku, so. 入れる。彼は看板に手帳を入れた。彼は看板に手帳を入れた。入れる。彼はカバンに手帳を入れた。入れる。彼はカバンに手帳を入れた。入れた手帳。彼、看板。力。私より
私より、妹の方が、力があります。to double が、let's see, 私より、妹の方が力があります。力、私より妹の方が力があります。力、力、力、力、私より妹の方が力があります。私より妹の方が力があります。開く、次の駅で右のドアが開きます。開く、次の駅で右のドアが開きます。開く、次の駅で右のドアが開きます。開きます。右、駅、次。心、彼は、something な心を持っている。素直。彼は、素直な心を持っている。心。彼は素直な心を持っている。彼は、素直な心を持っている。Supposedly, like the lineage of this novel thing right here that's a shorthand version of saying niaru or something like that. So Kokoro's existing is in a sunao based way or an honest way, aka an honest heart. So 彼は素直な心を持っている。持って心素直彼。Nietzsche or he, depending on the context. Let's see. Something no he nihon o yomimasu. Oh, this is I think this is supposed to be the word for free or break. See, Saku Pai wa Benkyo ganbatte ne to imashita. ありがとうございます。日、休みの日に本を読みます。休み。Rest, recess, respite. I believe that's from yasumu, the verb. To be absent, to take off, yes. So yasumi is the noun version of it. Rest, break, okay? Yasumi no hi ni hon wo yonde imasu. 休みの日に本を読みます。休みの日に本を読みます。あの店はよりもサービスも something that's I think this was supposed to mean something like ordinary or plain.
あの店は料理もサービスも普通、あの店は料理もサービスも普通です。普通、普通、普通。普通、あの店は料理もサービスも普通です。あの店は料理もサービスも普通です。普通、料理、店。あの店は料理もサービスも普通です。あの店は料理もサービス、OK サービス、OK あの店は料理もサービスも普通です。普通、料理、店、futsu. And the origins of futsu come from see, this is a keigo doshi or a na adjective, which are nothing more than special types of nouns essentially. Let's say fu as an ordinary bank account. Tsu is, let's see, authority, expert, well-informed person, understanding. I don't really see any way to remember it. Futsu. あの店は料理もサービスも普通です。普通。必要。これは表情に必要な、no。これ、授業。これは授業に必要な本です。必要、これは授業に必要な本です。これは授業に必要な本です。授業。これは授業に必要な本です。必要。授業。本。Okay, so uh so 日、休みの日に本を読みます。休み from 休む okay 休み日日、休みの日に本を読みます。休みの日に本を読みます。休み any way to remember this? Let's see 休み休む休み so 休み開く and 休み okay 次の駅で右のドアが開きます。Speaking about doors opening on the right, when I was taking the trains in Japan, the most common thing I heard for the Japanese instructions as we approached our station was like, Mamonaku, odenshi wa migigawa desu. Or in other words, shortly, the door, on the right side of the train, the door, you'll be going towards the right side of the train.
since that Migigawa means right side, Odensha is train. Mamonaku was shortly, or soon. Mamonaku. And if you think about it, Migigawa, gawa comes from kawa, which means river. So you can think of it like flowing towards the right. Migi, right? So Migigawa flowing to the right or exiting on the right. See, Migigawa, right side. Oh, apparently it does not have the same kanji as kawa. But that is a way to remember it at least. So, tsuki no eki de migi no doa ga akimasu. 開く、次の駅で右のドアが開きます。次の駅で右のドアが開きます。開きます。ドア、右、駅、次。普通、あの店は料理もサービスも普通です。普通。普通、あの店は料理もサービスも普通です。あの店は料理もサービスも普通です。普通。サービス、料理、店、料理。Okay. Let's see. I think this was Maitoshi. Maitoshi. クリスマスに国へ帰ります。毎年、毎年クリスマスに国へ帰ります。Yes. My is usually used with the kunyamin pronunciations. So let's see. Toshi. Yes, and that is kunyamin pronunciation. 毎年クリスマスに国へ帰ります。毎年クリスマスに国へ帰ります。帰ります。国。毎年。彼はとても something が表情。彼はとても表情が豊かです。彼はとても表情が豊かです。表情。彼はとても表情が豊かですね。表情。彼はとても表情が豊かですね。豊か、表情、彼。やる。一緒に。宿題をやろう。ちょうだい No, not ちょうだい。宿題。一緒に宿題をやろやる、一緒に宿題をやろう。宿題。一緒に宿題をやろう。一緒に宿題をやろう。一緒に宿題をやろう。宿題、一緒、やろう。見える。ここから。富士山。That's right. ここから富士山が横
見えます。見える。ここから富士山がよく見えます。見える。ここから富士山がよく見えます。ここから富士山がよく見えます。ここから富士山がよく見えます。見えます。富士山、富士山、ここ、よく、see, Fuji, what was the kanji behind that? Fuji, Fuji-san. I know the last one's mountain. Let's see. First one seems to come from Tomi, resources, riches, wealth, fortune. Second one seems to come from, let's see, samurai, man, person. So what, wealthy samurai or something? Mieru. Okay. Yes. Let's see. Miru, if I remember correctly, happens to have a similar conjugation to the base word mieru. Oh, maybe not. Okay. Okay, it says the potential form of miru is mirareru. Okay, so mieru isn't confusing then, I guess. So mieru is to be seen, to be visible. So miru is to see, or mieru is to be seen, okay? So 見える okay. So ここから富士山がよく見えます。You can see Mount Fuji well from here. 以上、夏は30度以上。Okay, 夏は30度以上の日が何日もあります。以上。夏は30度以上の日が何日もあります。夏は30度以上の日が何日もあります。So, summer, 30 degrees or more days. Many of those days exist, okay? 夏は30度以上の日が何日もあります。夏は30度、夏は30度以上の日が何日もあります。
Wasn't there another word that sounded like ijo? Something that means that's all or finished. Let's see. That's all. Finished. See, ijo des finished Japanese. I saw this being used, but I've never actually seen the grammar behind it. See, ijo des is a common phrase in Japanese used to indicate you have finished ordering or that you are done with something. It's often used in various situations. Okay. Ijo, yeah, here it used in animes, yes, okay. Okay, so this is the same expression, okay. So ijo des. So this is understood that if you say it at the end of your order, you're saying that you're done with your order. So this is the same word. Ijo. So natsu wa 30 度以上の日が何日もあります。夜、一緒に宿題をやろう。一緒に宿題をやろう。やる。一緒に宿題をやろ一緒に宿題をやろう。一緒に宿題をやろう。一緒に宿題をやろう。OK。宿題、一緒。So, 宿題、一緒。試合の相手は誰ですか？相手、試合の相手は誰ですか？試合の相手は誰ですか？誰？相手、試合。悪。Strange, as if there was already a card in here for Aku. So, Sanju Well, actually, the kanji might be this. That's right, the kanji is the same for Aku and Hidaku. So this might be Hidaku. So, Sanju ni peiji o hidaite kudasai. That's we're talking about opening a book, because we're talking about page 32. And hidaku is used when you have three-dimensional opening and not sliding opening. So this probably is hidaku. So, sanju ni peiji o hidaite kudasai. 開く。32ページを開いてください。開く。開く。32ページを開いてください。32ページを開いてください。32
ページを開いています。Okay. 3時にページを開いてください。Note, in the sense of spreading or unfolding, different from the blah read aku. And from how I understand it, aku is like sliding open, while hiraku is unfolding open. Hence why, like a sliding window, you'd say aku for, but a window that swings open, you'd say hiraku for. That's also why you say hiraku for a door that swings open, but you'd say aku for a door that slides open. Sugi. No, not Sugi, but Sugata. Sugata. 遠くに彼女の姿が見えた。遠くに彼女の姿が見えた。姿、遠くに彼女の姿が見えた。姿、遠くに彼女の姿が見えた。見えた。姿、彼女、遠く。きっと。明日は、明日、明日はきっと雨が降ります。きっと、明日はきっと雨が降ります。きっと、きっと。明日はきっと雨が降ります。明日はきっと雨が降ります。降ります。雨。明日、きっと。私は、先ほど、normally saki is ahead, but saki with the double K sound in there is recently, and they're both use the same kanji. However, saki hodo, I believe, also means yeah, also means recently, I believe. Okay. So, 私は先ほど、oh yeah. 私は先ほど、電話した something です。Remember, this all is a clause describing this word. So this was recently called. Now, recently called what? So you said I am the recently called. This is an A is B sentence. So I am the recently called.
私は先ほど電話した。もの。私は先ほど電話したものです。Oh, mono. Oh, that's right. I think, is this the mono for thing? Let's see. 私は先ほど電話したものです。私は先ほど電話したものです。私は先ほど電話したものです。もの電話先 Okay, 私. Now, is this the same mono as things? This is the mono as in person. Interesting. The mono as in things is a different mono. Well, mono as in things can be used for physical things, and a person is a physical thing. So I guess they made a special kanji for it, but it's still called as mono to represent person. So let's see. 私は先ほど電話したものです. I'm the person who called earlier. So you basically, the main sentence is I am the person, but what kind of person? The person who called earlier. Ukeru. 親友の言葉に親友の言葉にひどいショックを受けた。受ける。親友の言葉にひどいショックを受けた。親友の言葉にひどいショックを受けた。ひどいショック言葉親友開く32 32ページを開いてください。開く。32ページを開いてください。開く32ページを開いて開いてください。32ページを開いてください。開いて30 Well, that's something interesting to note. Sometimes when people write numbers, they'll just drop the ni, but it's assumed that that's there in the pronunciation. Kirai. 私はタバコが嫌いです。私はタバコが嫌いです。嫌い。私はタバコが嫌いです。嫌い。私はタバコが嫌いです。嫌い。タバコ。私。もの。私は先ほど電話したものです。もの。私は先ほど電話したものです。もの。私は先ほど電話したものです。もの、電話した。先。
Let's see. So, you know how there's pseudo verbs and how in Japanese how you use some words with na, with keiyo doshi or na adjectives. Now you use keiyoshi or I adjectives with ni. That's right. You use ni with keiyo doshi, and you don't use anything with I adjectives unless it's one of the special I adjectives. But apparently, that you can also use things with keiyo doshi or na adjectives with toru and naru. I was reading up on earlier. So apparently, naru is not to be confused with the other naru, to become. This is a different naru. This naru is really not think you can think of it as na aru. It comes from where the na comes from in na adjectives as having aru in there. So there's na aru and then there's toru, which means to as in the quoting particle, then aru, and that's a contraction between it, so it's toru. So to aru makes toru, and naru essentially does the exact same thing as na, from how I understand it, but perception-wise, naru has the sound, sounding of important for some undescribed reason. It just makes it sound more important. Is the way I heard it described, how naru does to a sentence. That type of naru, when you use that way. And the way you use toru is any place you'd use to aru, you would use toru. You can use toruus instead. So an example I heard was this story titled like the Magnificent Detectives or something, and they basically uses naru and see magnificent. What was the word they used? Magnificent. I don't remember the word used, but basically they use naru for the na adjective they used to describe detectives. And it was basically to make the detectives sound more outstanding. Instead of just saying not, they sounded more outstanding just by saying naru instead. Anyway, I thought that would be interesting. Let's see. 私は先ほど電話したものです。私は先ほど電話したものです。電話、先ほど、and then ほど。So, 私は先ほど電話したものです。私は先ほど電話したものです。私は
先ほど電話したものです。Hayai, and this is the Hayai of early, if I remember correctly. The flower-looking one. The one that looks like a rocket ship is the Hayai as in fast. So, Tokyo から東京から大阪まで東京から大阪まで2時間半です。早いですね。That's interesting. I thought that sounds like the quick version of this sentence. So, 東京から大阪まで、東京から大阪まで2時間半です。早い。東京から大阪まで2時間半です。早い。早いですね。Oh, okay. So this one is being used as fast. 東京から大阪まで2時間半です。東京から大阪まで2時間半です。早いですね。東京から大阪まで2時間半です。早いですね。Did I get that backwards? Let's see. 早い versus 早い grammar. Let's see. The other Hayai rocket ship looking one focuses on speed or velocity, while this Hayai, the flower looking Hayai, focuses on time or being ahead of schedule. Oh, I see. So even though in English we're translating it as that's fast, isn't it? I guess maybe in Japanese they're thinking of it more as that's early, isn't it? So they use this Hayai for schedules. 思い出す、思い出す。大切な用事を思い出しました。大切な用事を see important. Oh yeah, task, errands. Let's say 用事。大切な用事を思い出しました。思い出す。大切な用事を思い出しました。思い出す、思い出す。大切な用事を思い出しました。大切な用事を思い出しました。大切な用事を思い出しました。存在、存在。So, 宇宙人は存在すると思いますか？存在。宇宙人は存在すると思いますか？存在、宇宙人は存在すると思いますか？存在、宇宙人。間、彼は少し、間を置いてから、彼は少し間
を置いてから something した。So something about placing and space in between a little space. 彼は少し間を置いてから返事した。彼は少し間を置いてから返事した。Oh, that's right. It's ma used here. So 彼は少し間. Yeah, when you talk about interval period of time, I guess you use ma instead of ida. So 彼は少し間を置いてから返事した。So skoshima is a short period of time. So what this sentence is literally saying in Japanese is after giving a short period of time from that, they gave a response. And this is a past tense sentence. So they gave a response after a short pause, essentially. So 彼はskoshimaを置いてから返事した。返事 should be response. Response. Okay, reply, answer. 彼は少し間を置いてから返事した。So, 間置いて返事から聞こえる。隣の部屋からテレビの音が聞こえる。聞こえる。隣の部屋からテレビの音が聞こえる。聞こえる。隣の If you remember, tonari was same classification, things nearby next to you, while yoka was any classification of things next to you. So, tonari no heya kara terebi no oto ga kikoeru. Kikoeru, oto, heya, tonari, terebi. それで、昨日はIt means something like a cold or something. 昨日は or fever. So 昨日はsomething がありました。それで学校を休み I think it was. So 休む okay. 学校を休みました。昨日はsomething がありました。それで学校を勇みました。Yeah. それで、昨日は熱がありました。それで学校を休みました。休みました。休みました。それで、then, I think in the Japanese, それで is more of that, or the previous sentence is the reason for all this then. So, fever, not nets. 昨日は熱がありました。それで学校を休みました。昨日は熱がありました。それで学校を休みました。休みました。
学校、それで、熱、昨日、熱、彼は、彼は少し間を置いて、OK 彼は少し間を置いてから返事した。彼は少し間を置いてから返事した。彼は少し間を置いてから返事した。彼は少し間を置いてから返事した。彼は少し間を置いてから返事した。彼は少し間を置いてから返事した。最後、今日が夏休み。今日が夏休み最後の日だ。最後、今日が夏休み最後の日だ。最後、今日が夏休み最後の日だ。今日が夏休み最後の日だ。今日が夏休み最後の日だ。最後、夏休み。今日、I think this is usually gets read as re, this kanji. Not sure about this. So something got takusan.残る。料理がたくさん残りました。Oh, that's ravioli. That's right, yeah. No kodo. Ryori ga takusan nokorimashita. A lot of food was left over. So yori ga takusan is literally cooked, mini, and then no kodu remain, be left over. So this is literally mini leftover. Interesting. And mini leftover. Mini were leftover mini cookings were, I guess, cookings, or let's see, how would you call that in English? Ryori. Cooking, cookery, meal, food. So I guess, oh yeah, food, so many leftover food, yeah, that makes sense. Or meals. No koru remains leftover. Ryori ga takusan nokorimashita. Nokorimashita? Ryori takusan. 料理がたくさん残りました。料理がたくさん残りました。それで、昨日は熱がありました。それで、学校を休み、休みや、休む。Okay, so 昨日は熱がありました。それで学校を休みました。
それで、昨日は熱がありました。それで学校を休みました。それで、okay, so 昨日は熱がありました。それで学校休みました。休みました。学校、それで熱、昨日。Okay. 毎月、私は毎月貯金をしています。私は毎月貯金をしています。毎月。私は毎月貯金をしています。毎月、私は毎月貯金をしています。貯金、毎月、私。貯金、okay. 料理がたくさん登る、I think it was 登る。料理がたくさん登りました。残る。料理がたくさん残りました。Oh, 残る。Let's see, 登る. Was that something else? Oh yeah, that was to ascend. So this is 残る。残る。残る。残る。料理がたくさん残りました。料理がたくさん残りました。暗い。毎日3時間くらい。毎日3時間くらい眠ります。そう、眠ります。暗い、毎日7時間くらい眠ります。毎日7時間くらい眠ります。眠ります。くらい。7時間、毎日。I wonder if くらい is considered a particle the way it's being used. くらい。Yeah, suffix particle approximately. Okay, so it is considered a particle when used in this way. Okay, so, 質問がありますか? Are there any questions? If there's no questions, then we're just going to raid someone on Twitch. Hmm. So we're going to raid Victorious Vermilion.
皆さん、お気をつけて。また明日。Goodbye, everyone. See you tomorrow.